For the greater good, hello world. Ради высшего блага, привет мир. This is Comrade Атомный speaking. С вами товарищ Атомный на связи. So, one of the viewers requested to have explanations of how I do my previews. Один из зрителей попросил рассказать подробно о том, как я делаю свои превьюшки для различных видео. Okay, let's put it right here. Сюда поставим. So you can see there is different types of previews on my channel. Видите, различные типы превьюшек на моем канале, и я расскажу, как я их делаю. So the first I will introduce you to the theory, then I will show it practically how I do. Для начала я немного расскажу про теорию, не то, как фотошопом пользоваться, а то, что стоит за вот этими всеми идеями, то есть почему именно такие превьюшки. So I will speak not about the how to Photoshop, working this with Photoshop, that I will show at the end, but I will speak more about ideas that are behind those previews, different previews. Okay, so let's go. Ну что, начинаем. First, what I'm trying to show in the videos, I try to show the main idea of the videos in my channel. Чем первое, что я стараюсь сделать в своих превьюшках, это показать смысл видео, то есть показать то, о чем они, о чем будет идти в данном эпизоде. For example, let's open the C-board programming language. So what I'm trying to do is I'm trying with this picture show what they're gonna be what the viewers gonna see in this episode. And you see, for example, this bot we was controlling, or this that is writing down something. That was the idea. The main thing that show what video is about. И поэтому, первое, что идет, это о чем это видео, для кого оно пойдет. Поэтому у меня вот здесь, смотрите, сбоку идет линии кода. Это понятно, что уже что-то с программированием связано. Ну и изображено, собственно, яркие моменты из видео, что будет выглядеть. Ну, что можно будет увидеть в этом видео. So, I'm showing, like you see, there is section with the programming lines. So now everyone understands that this video is connecting something to programming. And also you see this one of brightest moments in the video that you will see. So the brightest moment, I picture it and then show it on the screen. Поэтому и, собственно, кроме того, что это программирование, здесь самый яркий момент в видео, который был, такой самый сочный, самый приятный. So what I'm searching when I'm placing this pictures, I'm searching that the picture should be colorful, bright, and for example showing something connected with the dreams or something connected with the mass things, etc. В общем, и что я пытаюсь на картинках подобрать? Я картинки пытаюсь подобрать, во-первых, яркие, цветные, такие, чтобы бросались в глаза. Вот, желательно вот мультипликационные, да, такие вот, допустим, C-бот, как раз очень это подходят. И кроме того, они должны отображать массовость, вот, какое-то веселье, радость, исполнение мечты. Вот что за ними стоит. Ну, допустим, химикус, да. Еще один интересный такой элемент. Я на картинке часто добавляю те элементы и ассоциации известные, с которыми ассоциируется данная игра. Вот, например, химикус у меня ассоциировалась с Вархаммером 40 тысяч. Соответственно, здесь Adeptus Mechanicus добавлен, плашка Вархаммера. Вот таким образом. So another thing that I do is associations with which popular games and media things the game is connected. For example, this Chemicals game is connected for me with Warhammer 40,000 because there is like Mechanicals game was recently released, and that's why the Mechanicals and the Warhammer logo is put on this educational game. And for example, if we return back, we will see the same attitude toward biology. В общем, в биотопии мы увидим то же самое. Например, so for example, this logo was connected to Bioshock, so I've connected this with the Bioshock. And for example, yes, StarCraft, Biotopia, because there is a main character, woman that looks like a ghost, so those associations are made. Yeah, that's connected with the biology and Tiberium. So that's how I've made these logos.
В общем-то, вот так вот я и создаю эти лого. So yeah, this educational game is connected to those themes, those popular themes. You might try to integrate those popular themes into what this game is for, which associations is with this game. Да, ну, собственно, вот таким образом я и соединяю то, что в игре передается. То есть я всегда стараюсь смысл передать и то, что похоже в игре с реальностью. То есть я не пытаюсь, вот, допустим, можно было бы сюда, допустим, ну почему, Counter-Strike, допустим, добавить, да, но по смыслу игры Counter-Strike сюда, ну, никак не подходит. Там нету ни спецназа, никакой ассоциации, никакой механики, никаких персонажей, чтобы ассоциировались. Потому я не использую. GTA тоже не использовал. So, I'm trying to put on those preview pictures the things that associated with the series, with episode. For example, in Biotopia, I doesn't put there Counter-Strike because in the game there is nothing with special forces, no characters, no gameplay that at any point connects to the gameplay of Biotopia, but the main character is very close looking to the Sarah Kerrigan from the StarCraft. That's why she appeared on this screen, and like there is, because it's Biotopia, it's about biology and different substances and different like plants, etc. That's why I put on the other screen the Tiberium. That's close connected and it's popular. Like that. В общем-то, да, популярные сделали. And now you see this is my previews for they are billions, and what I've tried to show here is the main achievements, the massive attacks of the zombies, the world wonders that are constructed, and the hardest moment of the gameplay. The most brightest moments. И вот, допустим, в The Billions, что я использовал, это конкретно самые массовые баталии, которые появлялись, самые яркие моменты в видео здесь запечатлены. Ну и, собственно, они показаны там достижения какие-то. И все это сделано вот с такими, ну, в маленьком размере оно, конечно, незаметно. Yeah, in a close range it does not seem, but on a big picture, yeah, you see those flaws of the picture. What here is that it is in that style, in that area made, and some like cool phrases from it, some funny phrases that I think are funny. Yeah, my jokes are not that brilliant, but I think that's funny that I'm putting this. В общем-то, поэтому, да, я разные фразы тут большими буквами добавляю. Ну, то, что я считаю смешным, или можно написать, вот, допустим, погулял, убирай. 570% это сложность, на которой я проходил, чтобы понимали, на какой сложности я прохожу, потому что это скилловая игра, и у меня достаточно хорошие навыки в нее. Yeah, and this is the skill hardest level of what I've played the game, and I've showed that hardness in order to understand people what they're gonna see. So this, for example, how Tesla works, that's pretty very like cool looking. Очень классная картинка получилась с тем, как Tesla работает. Yeah, you see different hordes attacking. Видите, что разные атаки атакуют разные order, and you see, for example, this episode was connected to a mutant attack, so I've placed a few of them. Вот мутанты в этом эпизоде меня атаковали, поэтому я их добавлял сюда. So, and some characters, ну и какие-то персонажи. So that's how I'm doing this. Вот как я, собственно, это делаю. On a music racer, there was approach like because that's a neon lights, very chill out and very colorful gameplay. So I've put the contrast pictures from Throne, and you see there is like bright, colorful letters, symbols, and usually I use 2 or 3 colors for text. Обычно для текста я использую для вот этих символик и эмблемок 2-3 цвета. Также я добавляю некоторые там мимические элементы. То есть, допустим, да, у нас здесь колобок улыбается, да, то есть что-то может быть весело. So yeah, I'm showing that this smiley is smiling actually, and this is connected to the feeling of the episode and what you're gonna see, like jokes, fun, etc. So that's not only what the what this video about, but also like what feeling brings this video.
Я еще стараюсь передать не только то, что смысл видео, да, но еще и с каким чувством. То есть какое чувство это видео дает. Вот радости, там, удовольствия, какого-то спокойствия. For example, this is a turn-based Laser Squad Nemesis, a turn-based game. And what I've captured here, yeah, the moment of explosion, so very graphical, very effective. And you see that's tons of people over here. They're doing everything something. And that sign is connected to XCOM Exile, because I'm for Exile. People, not Exile, but Exalt, yeah. Long live the Exalt, long live the Alliance. Здесь я вот добавил, то есть это у нас пошаговая тактика, и, соответственно, тоже момент взрыва, когда много достаточно противников, такой динамичный получается эффект. Здесь дополнительно таких главных персонажей, которые в этом принимали участие, что они все хорошо наглядно видны. Ну и некоторые элементы, вот допустим, это значок организации Exalt из XCOM. Для тех, кто в пошаговых тактиках понимает, вот, то узнают этот значок. Ну и, конечно же, я не за XCOM, я за Exalt. Вот. И если бы был мод по XCOM, где можно пройти за Exalt, я бы, конечно, прошел за Exalt. Okay, so Imperial Glory is a little bit different approach because I try to show the style of that epoch. Вот в имперской славе я постарался передать дух той эпохи. То есть вы видите, что подобрал стиль такой с завитушками, прочим, утонченный, да, и добавил те элементы, которые соответствуют эпохе. То есть Наполеон, соответственно, ну, поскольку я коммунист, то, конечно, появляются регулярные коммунистические элементы, поэтому вот коммуна, парижская коммуна, здесь же флаг изображен, ну и символ Наполеона, видите, все так аккуратно. И что у нас, собственно, в серии происходило основное, здесь у нас конкретно были важные стратегические изменения. So, okay, I'm trying in this approach with an Imperial Glory. What I try to do is I try to show the style and the epoch of that time. So you see here is Napoleon, Commune de Paris, and the symbols of Napoleon, and also the style of font that I used is more like close to that era. And on the background you see that the main things that happened in that episode was connected to the policy. That's why I've put it, this picture on a great scale. And what I'm also trying to do is I'm trying to build contrast between different episodes of the games. I will show you later. В общем, что еще я хочу показать вам, это то, что на самом деле я, когда у меня есть серии в игре, да, я стараюсь сделать контрасты. То есть показать контрастные эти самые видео. Okay, I will show you what I mean by the different contrasts. For example, there is a Let's Plays of my Domina series, and what I'm doing, the different this pixelated graphics that specially on purpose made it pixelated. I'm switching with this red screen. So first episode is with some picture, the other with this red screen. The next episode again this, and there goes red screen. And then next episode, and then red screen. So the episodes one after another, where the contrasted differs from one another. I usually do 2 pictures for the videos. If I'm lazy, or if I'm interested, I can do more. В общем, обычно я делаю когда самое минимум, я делаю 2 картинки, 2 контрастные картинки для прохождения. То есть, соответственно, у меня есть вот красная, например, фон, да, потом вот такой там, я специально пикселировал их, сделал вот на лошадях, да, рейс идет. Потом снова вот такой эпизод, и снова у нас красная картинка. То есть по очереди чередуются разные картинки в одном плейлисте прохождения, чтобы это было контрастно, наглядно видно, да, то есть когда идут рядом видео, они контрастно отличаются друг от друга. Вот такая вот идея за этим стоит. Окей. So, returning back, возвращаемся назад. Closing, and you don't see the mouse, да, вы не видите мышку. So, that's a Half-Life strategy called the Lambda Wars. And here again, I show the picture of what actually is going on. So, in this episode, I played as the civil defense and commander of civil defense. So there is massive units of civil defense, and there is commander of that civil defense.
And at last, my pictures, I've decided to use 3 colors for the fonts and for the things that I type, because the 3 colored fonts are very like from one perspective they very bright and distinguished, and from the other they are very enjoyable. В общем-то, в последних видео я перешел к тому, что стал использовать трехцветные шрифты. Вот почему? Потому что они очень хорошо контрастируют, они вызывают, во-первых, приятные ассоциации, мультяшные, да, то есть какой-то позитив несут. И с другой стороны, они привлекают внимание за счет того, что 3 различных цвета, достаточно таких контрастных, поэтому это оригинально смотрится и интересно. Вот. Ну и снова картинку я подобрал. В этом видео, собственно, мы управляли гражданской обороной из Half-Life. Это стратегия, поэтому мы видим здесь массовое количество гражданской обороны, ну и командира в центре. То есть это ассоциируется с тем, что здесь командир идет, что здесь какое-то командование, массовые зарубы, там сражения происходят. То есть вот такая вот идея идет. Например, инцидент в черной мессе — это Half-Life. Okay, so that's Half-Life, like the opposing force that I've made it in episodes of I tried to act like a character that inside that environment, and that's why you see this video style graphics here. So they create that feeling that this is something documentally made. And like there is a red sign that's called this is declassified camera record of Adrian Shepard and Black Mesa, so it's looking like more documentary style, because I have tried to play there as like a real character, a real person inside that catastrophe. And that's why the style of this previews is pretty different. Вот здесь стиль превьюшки совсем другой, потому что инцидент в черной мессе, да, Opposing Force я проходил в стиле отыгрыша роли, когда как будто я помещен в ту ситуацию и реагирую вот по-настоящему. И, соответственно, поскольку там другой стиль, там ни приколов, ни шуточек, там более вот попал в катастрофу и как это выбирается, военный, в таком стиле сделано. И, соответственно, здесь вот такой документальный, вот эта камера добавлена, то есть, да, как на телекамерах, такие помехи легкие, надпись рассекречена, и снова-таки картинка, она яркая, и она передает смысл эпизода. And again, I'm speaking, the picture that I've selected for this preview is the brightest moment of the episode, like the most colorful, that is enjoyable to watch. It is not like the main thing that interacted there that was the most fun, but it is the most like eye-catching moment in that episode. То есть я выбираю именно те картинки, которые больше всего глазу, то есть привлекаются к глазу в видео, да. И, соответственно, вот в «Кислоте робот» это был самый такой глазу интересный момент в данном эпизоде. Okay, so Heroes of Might and Magic. Здесь у нас герои меча и магии. You see again cartoonish like and fairy tale style. Видим, здесь я попытался сделать, ну, во-первых, начинаем троллить, немного пошутить, вот как могу. Ну и, собственно, все в таком сказочном стиле сделано, и шрифт тоже подобран сказочный. Ну, соответственно, такие яркие краски. Okay, so that's very fairy tale-ish style and very cartoonish, and I've again tried to joke. So here we go, the Heroes 3. Okay, Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D. Again, you see different colors. The signs, the font with different colors. It called first-person shooter, legendary, HD full 3D, because that's more than full 3D. Duke Nukem is not in 3D, it was 2D shooter, and with that mode it is fully 3D. So that's important to mention. And remastered, again, that this is not the pure version but remastered, and the most iconic eye-catching moments in the main character. So he's cool looking because I've acted like a cool man, and there was cool Shakespeare style phrases that I've quoted here.
В общем-то, и здесь вот передается крутость главного персонажа, да, основа такие привлекающие, наиболее графически, что в видео было, момент какой визуальный был наиболее интересный. Ну и видим разные шрифты, что тут у нас HD Full 3D, то есть это у нас высокое разрешение графики, полное 3D, потому что Duke Nukem вообще был двухмерным шутером, а тут полное 3D с 3D моделями, то есть это улучшенная графика сделана. И кроме того, да, передает крутость, потому что в этом эпизоде я проходил вообще в стихотворной форме разговаривал. Это интересный опыт, буду еще возвращаться к Duke Nukem, и мне интересно такой стиль дальше углублять. Okay, so and that's their billions. Ну и вот у нас их миллиарды. Okay, let's go back to YouTube previews. Назад к превьюшкам придем. Okay, so let's see the colobot. Видим колоботы. Again, you see the part is that's connected to programming, and like that was an old previews. So there was like a main thing that happened in this episode. В общем, да, у нас снова. And then I used like the smiles to show the emotional feel of that episode. В общем-то, здесь это уже достаточно старые превьюшки, но тем не менее здесь показано, что у нас есть программирование. Основное, что происходило у нас в эпизоде, да, интересные какие-то моменты. Ну и кроме того, здесь эмоционально я стал использовать смайлики для того, чтобы показать, какая эмоция в этом видео присутствует. For example, you see that's mass flyers that we need to program, and that's very epic. Видим, что здесь эпично, да, множество летающих, атакующих ботов, которые нужно запрограммировать, поэтому вот так вот. And then I've used like Shenzhen.io. Yeah, I need to show you the Shenzhen.io. Нужно вам Shenzhen.io сейчас показать. Where is programming? Где у нас программирование? Shenzhen.io. So that's game about programming. Это игра у меня о программировании. And you see here, from this preview, you see that's this game about programming. And what I actually added the famous robots from famous movies, so it can attract more attention. И что я добавил еще сделал, кроме того, что, ну, видно, что это программирование, я добавил персонажей, роботов, которые ассоциируются с программированием и очень известны в массовой культуре. То есть это из Звездных войнов, дроиды разнообразные, да. Вот таким образом поступил. Okay, so YouTube previews, это у нас все превьюшки. Okay, so for example, the Codex of Victory now I show. You see, that's Codex of Victory different episodes, and they all have different colors. So while they going one after another, I tried to switch the color palette so they would seem differently. It not always works. For example, this like C4 on deserts, but I've tried to switch, like you see, desert, black, then gray, then goes again desert, and then green, then something yellow or orange, again black, white. So I've tried to switch that. И видите, да, как я пытаюсь сделать? То есть у меня идут разные контрасты к эпизодам. Вот, допустим, коричневый цвет доминирует, да, синий идет, потом снова коричневый, черный, серый. Не всегда получается, конечно, но чаще всего я стараюсь именно так и делать. And yeah, there's Duke Nukem. A lot of things. Много от Duke Nukem сделано. So, okay, now I will show you how I work with the Photoshop and create the preview screens for the videos. Ну, а теперь, собственно, покажу, как делаются как я делаю превьюшки для видео. So, first I've deleted the previous scenes. Для начала я предыдущую удалил. Now let's go. I've recorded the materials, prepared materials for this. Для начала нужно приготовить, конечно, материал для всего. So, I've made screenshots from the game. Сделал скриншоты из игры. And like, for example, I like this screenshot because it's very dynamic. You see the action here. And actually this helicopters reassembles the vertebrates from the Fallout 2. And this is strategy about post-apocalypse. So connecting this with Fallout is pretty good. В общем, соединять вот эту стратегию, поскольку действие происходит после апокалипсиса, и вот эти вертолеты, они напоминают вертиберды из Fallout. Собственно, поэтому я буду... Здесь очень такое яркое
яркий скриншот, происходит бой, много чего действия происходит, поэтому я буду использовать вот этот скриншот 2.1. So yeah, I put the screenshot 2.1. Now scale it. Теперь смасштабировал его. Okay, so in the middle we see here a dynamic. Мы видим в центре у нас происходит достаточно динамический бой. Now I will use the power armor from the Fallout 2. Теперь буду использовать броню из Fallout 2. So, because those themes are connected, потому что темы близки, поэтому и буду таким образом исполнять. Okay, this... actually, this I can turn off. Это пока можно выключить. Now let's use logos of Fallout. Теперь использую, собственно, лого Fallout and the game itself. Ну и, собственно, самой игры. Reconquest. Завоевание. Okay, put it down here. Сюда снизу. Now let's put the shadows. Наложим тени, because with shadows everything looks better. Потому что с тенями все выглядит лучше. See how? Good. Видите, как хорошо? No. Нет. I'm taking this logos. Вот эти лого беру. Now scale them. Теперь масштабирую. And I don't want to put them like very direct, so I want to put it a little bit, not strict. Не хочу я их ровно ставить, да, немного под наклоном ставлю, чтобы было вот так вот. Okay, this one can be deleted. Вот это можно удалить. Half-Life RTS goes here. Okay, back, назад. There is also needs to be brutal. Там еще также должно быть брутально написано. Oh, hard. No, that's lower. Давайте ниже опустим. Yeah, hard. Вот так вот у нас тяжело. Okay, so Half-Life I can turn off. Half-Life можно выключить, but hard RTS I can retain. Ну вот тяжелый RTS я могу оставить. Okay. So that's cool. Это хорошо. Now something connected with Fallout. Теперь что-то будет соединенное с Fallout. За новую Калифорнию. Калифорнию. For New California. Who played Fallout, that one knows what this is about. Кто играл в Fallout, те знают о чем это. Okay, for. Давайте вот так вот за. Новую. For the new California. California. Okay, turn on. This one. Okay. Калифорнию. Or the okay, no, that's good. Это достаточно хорошо. Okay, so this preview is ready. Вот у нас и превьюшка готова. Now let's save it. Теперь сохраняем. So in JPG, в JPG сохраняю. That would be rare. Rare у меня будет episode 3. Эпизод 3. Okay, done. Готово. For the Vault City I've already made it. Okay, I can even change this. Я даже вот это могу поменять. Where is this New California Republic? Где у нас за новую Калифорнийскую республику? Okay, you see the photo here. Видим фото. Здесь first I need to scale it. Сначала нужно смасштабировать. Okay, now delete the phone. Теперь задник сейчас удалим.
Okay, this is deleted. Это удалено. Good. Отлично. That's magic selection. Магический выбор. So it select almost perfectly. Поэтому выбирает почти идеально. A little bit correction. Слегка корректировать нужно. Окей, flag. Flag немного. Okay, so this is delete. Удалили. And now this welcome. А теперь вот это приветствие тоже удаляем. Окей, delete. Удалили все. Cancel. Отменили. Now there is a white area. Теперь небольшой вот там вот. So let's select all. Выделю сейчас все. And deselect those free areas. Ну и удалю сейчас вот эти свободные удаленные зоны. So why I'm doing this because it sometimes remains unseen stuff on those connections. И зачем я это делаю? And I'm copy to that to new layer. Вырезаю на новый слой и старый слой удаляю. Зачем я делаю? Потому что иногда на вот этих стыках, где совмещаются разные удаленные зоны, бывает такое, что остаются незамеченные артефакты, поэтому неприятно выходит. Okay, let's save that in PNG. Сохраняю в PNG, so it would be the layer would be the invisible layer would be saved, чтобы невидимый фон тоже сохранился. Okay, so this one deletes, вот это удаляю, and with that layer remains. Ну и вот с вот этим слоем остался. So here we go, and the red star is connected to the Soviet theme. Ну и видите, что красная звезда здесь тоже сходна с советской тематикой. Okay, so that's ready, готово. I can save another one. Могу сохранить еще один. Then I will select which I like more. А потом выберу, собственно, какой мне нравится больше. Re4, Re3B, пусть будет Re3B. So that's it. Вот на этом все. If you have other questions, write down, and that's it. Live long and prosper. На этом все, собственно. Если у вас есть другие вопросы, то задавайте их. А на этом живите долго, счастливо и процветайте.